independence anniversary. Baringolo, Baring Lamelalo, Baring Jubelalo, Albe Conton Calvisim Lai, Baring Pemo, a film de Nyado Jang, Banyu Sato Jang, Makar Square, Bao Senator War Commando, Pignol, Gambia, Fansono, Marala Kuala, Tuabo la Marloto, Kamara Fona Kuala. Beal non ko sañi taworo hana harbanul baluo sañi taworo malti tunkuna dum yal nako atunku alhamdulillah wa anul ni tala nyola do kamala alfal bele bi jang bayo ko ngaji bi ñeme farna tepp alfal bi jang ko mo sakunda alfal bi jang ka bo bam koy bandala bawo gamme dañolu dunya be kono ilal fajama bi jang tuma mbo duno kodol kono le bari ko nga fanya jarte radio television no tele bale jang alaji isa Diallo de Bakary Fati Abdoulaye Cham Sidiba Haji Sumunu Nuha Baji tele tarala jang ka kuli tanalla ni ka kul fali kul bilare jang ndike ka jang tembenna Bajane mitala nyab do menendrong se molmu yalla ko nanyen programme ka kulu semendi andi wala mo se boy kala ma muna wala ngamba possibility Social Security and Housing Finance Corporation best what a company Gambia Publishing and Printing Corporation Gambia company kanifing mula wala ka cook funding spreading mara ko la bangkokang wala fanaye budu kodo ka nanyi commentary kulu ka semendi andi bawo dañu wala mudi wado ko nga fa ñawé alfal be Serigne Jang former vice president bi jang ministre bi jang lord mayo mum ba ñuri jang yalla lem lu dawul jatioti am me aftara ay pare ñaka mu yalla ko tosan pare wala ke ngalom bitung atul mu yalla kal tele jube kan ali lord mayo jila ay pare ñamunke be ko nga fa ñamé bañunu falenta bañunu kuba bi jang tanu ko be silo kan jang na tango bunda molu kabo sojaro la police solo immigration prisons PIU fire service sulama do man ko to bele bi jang kun ngalon nga gambelo mun na dron kana ka maachol ke adu ngay fanal lon ko kam ni lu jama fana mina la jang ka be lu ngi ka kidimandi bawo ñu ñolungo mobile commanda mobile sula ka bodin ke wa muska frinke odo altra jarte radio television fedro ka kul bona la nyoto ka tandalla nin ka saralie kulumbe kere ngi bay ko jamu yalla wala makar squati ba ñun sa do tema jang albari wala Bakary Fati ñun temben sa kol di Abdoulaye Cham la mo yalla ko atele be di ona na badal surwalie ka tandro ko kul mo yalla ko be kere ñi temben Abdoulaye jërëjëf Alaaji Bakary Fati kon mbokk yi ñuy déglu yéen ñoo déggee GRTS fii ci Banjul kon nag tey talaata la fukki fan ak juróom-ñett si weeri février bés bi am na solo mën naa tombel bés bu nekk nag waaye li gën a am solo mooy kontem bés mi ñaata bés la ci weer muy fukki fan ak juróom-ñett si weeri février bés boobu lan la ñu fàttalil ñu ngi ñëwoon rek ne imam ratif imam Cerno Alin Maska egsi na si jotaay bi jiitalam nag gis nañ soxna si Roqi Malick Lo mi nga xam ne nii mooy buuri Banjul borom dëkki Banjul moom it dal dina yegg si comme ni ko Bakary waxee taaroo na si aada ak colin ak aada waaye ñu delluwaat ci bés bi fukki fan ak juróom-ñetti si weeri février lan la ñoo fàttalil mooy bés bi nga xamee ni nii dog nañ bu mam njaam dal dinañ fi génne nguur ak tubaab ñu dal di moom suñ bopp nag tax na tey ñu dal di àndale ko ak tomba bés bi loolu nag mu ngi jëm ci margin for self reliance loolu mooy gàddu sa bopp moom sa bopp gàddu sa boppa ko gën te loolu la ñu jëm ci saawa soosu pour seet na ñuy gàddoo suñ bopp li aju nag si bés bi tey dañ leen sottandekul xew-xew yi nga xam ne moo fay nekk maaj paas bi loolu ci kanam tuuti dinaa ci dugga ci wàlli service bi danaa duggay tamit ci ni nga xam ne ni mooy ñi fi taxaw sol seen i uniforme maaj bi ni muy demee ak yeneen xeeti uniforme a fi nekk ak ñi leen jiite loolu dañ ci dugg si kanam tuuti incha allah
waaye nag balaa may jox Sidi rek moom it mu nuyu mbokki alpulaar yi ci xew-xew bi tey suñ jotaay bi nag dafa am ñu si jàpp liñ de olof di wax de fecc liir bu neexee yaa jaa jàpp ca mbagg ya ñoo nag ñooy Gambia Ports Authority GPA Social Security and Housing Finance Corporation ak itamit Best Water Company nekkee ci Kanifing ak Gambia Publishing and Printing Corporation GPPC ak Gambia Company Kanifing Coke Fanta ak Sprite kon Sidi ñooñu ñoo jàpp si suñ mbagg yi bañ mën a fecc kon nag tey danaa jox Sidi si mbokki alpulaar yi mu waxal ñu xew-xew bi tey lan moo ñu fi teg buñ ci jógee rek bu mic bi agsi waatee si man incha allah ma continuer génn waaye nag jiital loolu vice président yi nga xam ne mosoon nañ fee nekk vice président bokk na si nag di His Excellency Bunja Dabo docteur Aïssatou Touré ak itamit Aïssatou Fatou Diallo Tambajang docteur High Excellency Fatoumata Diallo Tambajang mu ngi fi ak ministre yu bari teew nañu fi bu ko defee Sidi ñu bàyyi la ak mbokki Haalpulaar yi bu ñëwaatee rek ma wax leen maaji tey da ngeen fi gis lu neex tey da ngeen fi dégg lu neex ni salmini on ɗo Gambia radio e télévision services e ɗo ɗo baye mawɗo gonɗo Banjul woni Makati Square e nden ɗon ñalande Gambia hannde e ñalande mawde ñalande dañde fayda e woni nde leydi Gambia ndi heeɓi hoore mayri ummorde laamu Touba Excellencies hiɗande 1965 e ɗum e joni ko duuɓi capanɗe jeego gila keɓɓen koye men e woni duuɓi capanɗe jeego mo leydi Gambia ndi heeɓi hoore mayri e joni ko wiyete Diamond Jubilee ko nden ɗon ñaade hannde juureteɗo leydi Gambia ɗo hannde tata o lewru février balɗe mayru sappo e jeetati e ɗo ɗo baye mawɗo gonɗo ɗo Banjul woni Makati Square e oɗo waktu noon baye o heewi tep baye o heewi tep e yimɓeɓe punti ɓe gari to tawede ngol ɗon juuragol saabu ɗum ɗon ko ñalade leydi fof ko ñalade leydi Gambia fof ko ñalade mawde ñalade tarika e ñalade teddude woni tubade keɓɓen koye men ummude e laamu tubakoɓe en tubakoɓe laamino en ko yahata e duuɓi 100 e keɓɓen koye men e hitande 1965 ɗum he joni ko duuɓi capanɗe jeego e en dañino First Republic Second Republic ha Third Republic woni laamu tataɓu koye ɗum gonɗen joni nden noon ɗo waktu o noon ministre aji ɗi fof ɓe gari ɓe jooɗima mayo mo Banjul Rohey Malick Lo kamno o yettima yo speaker woni yeesojo suuɗi men député ji ɗi yo député speaker o yo yeesoɓe guila e sengo diine e aadaji ɗi e imam rati mo Banjul Alaji Ceerno Aliou Maska o yettima na ɗamina noon e président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye kamne o arat tawede ngol ɗon juuragol yo on ɗon président mo Guinée Bissau woni Oumar Sissoko Mbaalo on ne tawete ngal ɗon dental yo ummotoɓe toon to Mauritania yo leyɗele goɗɗe ɓe gara ɓe tawe e ngol ɗon juuragol duuɓi capanɗe jeegom nden noon o waktu ɗo vice président wonɗoɓe meɓɓe wonde vice président ɓe ɗo woni former vice président Fatoumata Tambajang yo Bakary Bunja Dabo ɓenne ɓe gari yo gouverneur ji ɗi CFB jomɓe ceeɓe almameji ɗin gila yeesoɓe diina yeesoɓe aadaji ɗin liggotoɓe sengo danduɗo fof noon damumen e fof ɓe ɗo woni gila e police aɓe soroloɓe e sorroɓe wonɓe e maayo e sorro e police aɓe ñifoɓe jaali woni fa services immigration yo sukaɓe janggoɓe maɓɓe jangguinoɓe mumen ɓe fof ɓe gari pour majde ɗo yo dente yimɓe hewɓe e ɗum noon hannde kala ko hewta ɗo rek on nanati on jiyatin ɗo ɗo Gambia radio télévision services e dame baɗɗe min ɓe sponsor woni waɗɓe dépense hamin mbawi addan ko ko heewi ko hewata ɗo ɗo baye ɗo woni damal biyetegal Gambia Ports Authority GPA Social Security and Housing Finance Corporation Best Water Company gonton to Kanifing e Gambia Publishing and Printing Corporation GPPC Gambia Company Kanifing e maɓɓe noon moƴƴinta o drinks mbiyeɗe ɗo Coke Fanta yo Sprite e nden noon mina andi ha yeeso seeɗa min gadana toon fof kala ko woni hewde ɗo ɗo baye ɗo gila ko abide sengo majgol ngol hikka ɗon toɓɓere nde woni enen fof ndenten mbaɗen junngo e fandu kaɓɓen keecili men jaforen koye men pour ɓamtare leydi ndi e nden noon ko ɗum woni hewde ɗo taw ha yeeso seeɗa His Excellency président Adama Barrow kam noon yawtata yeeso ngoɗon juuragol indépendance o ɗo ɗo baye ha mawɗo ɗo Banjul nden noon acciɗon tan e loi baji ha yeeso seeɗa min haalano fof kala ko woni hewde ɗo ɗo baye ɗo bisimilla e loi baji kamɓe de ko jentelora kuli ko baka safi woni ko ko tate e tan manje toynomi e dulan manje wenomi Makati Square yamidere Banjul kankan fu nafal manje fo baji fukaw jaat meti kan manje ko baka jantelore ko baka jikere télé
wamide kane dire woyno mi di independent yan manjeti Gambia kebu non bajam fanga folla awa baka guinée bissau ka président kengani umaru ombaldo sisoko aga anta dallana wakkiñene birembe nali tawere
nangirti serebino ga getti Mauritania kenga mu ko daronga nangirti Turkish no ko kenga Turki jamane na iswarni do Saralion jamane nga kenga ni free time iswa rini biramena litabe ke programme no kenga ke occasion no no do be no gayro kono do oro o imman ko nyani kenga Alhaji Esa Diallo mi ndawara Alhaji Bakari Fati kendo kenga ni Abdoulaye Cham Siriba aro Alhaji Nuhabaji dinke Haji Sumbulu ayana garangati Makar Square biramena khibaru dara. Thank you very much, Haji Sumbundu. We remind you that we are gathered here at the Makati Square, but what we are seeing on our screens is the arrival of His Excellency President Bassirou Diomaye Diakhar Faye of the Republic of Senegal. He is one of the dignitaries who are invited to attend the 60th Independence Anniversary celebration of the Gambia. So we're also expecting other heads of state, the President of the Republic of Guinea-Bissau, who is His Excellency Umaru Sissoco Mbalo, and a representative of the President of the Republic of Sierra Leone in the name of the Vice President, who is Jules Diallo, and also some other dignitaries from Mauritania and other parts of the sub-region. Well, as we say, we are back to the proceedings here at the Makati Square. All the security detachments are positioned, and we are waiting on the arrival of every single dignitary here for proceedings to start at the Makati Square here. Well, we take a look at, we take a journey back to history about our independence. The road to independence was not without a struggle, as we know. There were strong voices from civil society, notably Edward Francis Small. The Gambia, a small yet resilient West African nation, was once a British colony, as we know, and is part of a larger colonial framework that shaped up much of Africa's history. The people of the Gambia yearn for self-governance, freedom, and the right to determination for their own destiny. And like I said, there were so many Gambians who took part in that, notably Edward Francis Small, as well as I am Gaba Jahumpa, not forgetting Sadauda Karaba Jawara, MC Cham, and the rest of them, as we have heard from historians. Well, since then, Gambia has been forging ahead as a country, and the key figures in the struggle, like we mentioned, have been part of the First Republic. Now we are into our Second Republic still, because we still have the 1997 Constitution going on. But after the independence of the Gambia, we have now 3 presidents from Sadauda Karaba Jawara to Yahya Jammeh, and now to His Excellency Adama Barrow. Well, we'll continue to look at proceedings here. And as the PA is been mentioning, we've been hearing all the dignitaries here. Alpha Bakari Fati, Bimbijang, Mulunatimi Alonko coming up on Yame, Kabrin Gambia Fansura and Bitilo Aketa Sanji Tanworole, Abarkul Mimbijam Bimbe Kuja Malajala, Minubuko, Security Force Sola Major, Bari Afanya Fananko, Turkish Sola Military Band Tarlajani, Fanambe Mamon Kalajan. Oto cosano oto aɗo fulantintar ko fulan ñato jang mbaɗigolu jartes radio interview no lem mbali e Makati Square bañunu sato kono jang dami yalna ko babe silo kan jam bawo ko nga fanya men drom dambel se taworo falsuto duro wala silo kan to minna bi ñonu len say taworo commande Gambia bota to babo la marlo bu kono kana maram fola kola ko ala isa fanya men drom tuomena bankobe afanyini kang modul fon yakili place to Gambia kuna place banko le bank fende fu banko wala doya ani banko ala faria be nyamen bari na fal mul yal no wolle be fando mul bako saro na nyolo ye kato be dan na siringula fo biyente aflenti Gambia kata banko no yal ne ko kata banko ding ko yel waka fa men dron banko ding banko kono ma dunya kono magas ko jang kamurun su alfal jama be siring mul ne kata vice president ti bebe janne ministre bi jang lord mayor bi jang sojorol bela kundum ko fana mammi afata nan jang aning alfa jamal mul yal ne ko bota banko bandala ngañin lon faran banko na signolu
mun kata Sénégal en kolti la ñadon ko after airport on to adu muy abendu je wala mu vice president His Excellency His Excellency Mohamed BS Diallo ane kurukumba dol wala tata bendu adu ngani kibaro France ko Guinée Bissau on kol president mun kata His Excellency Omar Sissoco Embalo afran bakan nang adu sere lenkul fonna man sakunda alfal kinanne han angola man sakunda alfal kinanne mais fanga lonko toki banko bawo mbe toki ni Gambia te molon ne toki mum banko le mi yal nako ani Gambia la harma ya be ñokono bake wala fona sojarolu no mamman na jang ka tandiko ñil munu na mi yal nako belde dala o kolbe keri jang fantiol falante be loring be parering bebe kewaren hana mo yejibal na ko be to no saran ko de kala jang adon ko nga fanya men dron kan mo ni fanan fanan ata mele be kaflan na majang ka batol ke bawo be bulu na mo yalon ko asuru mundiya woto wolbe kere jang jata radio television on dron ka ko satali ak anika ko li tan dalla ko be kering bañu sande ko jang Alaaji Bakary jërëjëf mbokk yi ñëwaat nañu ak yéen rek ba tey rek ci xew-xewi independence bi bu ko fee rek Alaaji Bakary li ñoo njëkk a wax nit ñi rek moo nekk ne am nañ ay président yoo xam ne nii séntu nañ leen ci jotaay bi gis nañ léegi sànq si airport bi His Excellency président Bassirou Diomaye Faye bu Sénégal egsi na ñu ngi séntu yi tamit His Excellency président bu République bu Guinée Bissau Bassirou Sissoco Embalo Umaru Sissoco Embalo moom it dana fi aksi am nañ ndaw yoo xam ne nii tamit ebal na leen di ay président ci ak yëgute bokk na ci nag di koo xam ne nii jóge nañ ba Congo Brazzaville Angola ak ñeneen ñoo xam ne yónnee nañ ci seen ndaw ñu dal di fi teew boobee rek ci biir jotaay bi fi ñu emoon léegi nañ fii tamit vice président boo xam ne ni mosoon na fee nekk Excellency Alaaji Ousseynou Dabo teew na Lord Mayor KMC moom itamit teew na kii di chief of defence staff jiite mboolem koy soldat fii ci réew mi moom itamit di Mamad O Cham dal di na fi teew lieutenant général Mamad O Cham dal di na fi teew bu ko defee nag mbokk yi comme ni ma leen ko waxee woon rek Sidi tey dañ fi dégg loo xam ne nii lu neex dañ fi dégg maaj paas dañ fi gis ngir rek màggalee ko bés bi duut bés boo xam ne nii lu nit war a fàtte la Gambia toog bañ ñu ne la jëlal moom nga sa bopp waaye nag moom sa bopp gàddu sa bopp la kon nag bàkk bi nga xam ne moom lañ bàkkee ren muy imagine ko self-reliance and development nekk na loo xam ne nii duut lu ñuy caaxaanee nekk na loo xam ne nii lu rëy la ci lan li bàkk li gars yi di wéyee ne man sa bopp am sa bopp man sa bopp ko gën gàddu sa bopp ko gën kon ci loolu lañ bugg a xeñtu fii ba balaa ñoo am téeméeri at ci independence danañ fekk ñoo xam ne nii ñu nekk réew moo xam ne nii soxlaatuñ dara ci feneen loolu mooy suñ mébét di ko ñaan yàlla yi tamit gannaaw boo xam ne nii fasu nañ ci am ci pas-pas ñu mun koo mottali Sidi tey li ma la wax rek maaj bi da nga gis lu neex olof yi nag dañ de wax ne wàcc ma daane naa la wóorut ndax ku daane mooy féetee kaw foofu nag la ñuy demee ak yéen tey ci kanam tuuti nag bu ñëwaatee ba mu xumb danaa leen jaarale ci détachement yi nga am fii soldat yi ñu ngi fi paramilitaire bi mu ngi fi immigration di buntu liggéeykaay police yi nga xam ne nii ñoo amee kayit yi réew mi ñu ngi fi Gambia Prison Service ñu ngi fi soldat yi tey soldat yi gi nga dañ ñëw ci ay beneen fànn am na ñu sol ñu weex am na ñu sol lu xongo mooy police ba army band bi am na ñu sol loo xam ne nii tamit mooy uniforme yi army bi seen ceremonial dress waaye loolu si di du fi xej Gambia Fire Service tamit ñu ngi fi comme li ma la waxoon rek wàcc ma daane naa la wàccal suma kaw loolu wóorul ku daanee féetee kaw waaye loolu dañ ci ñëw ca kanam tuuti Sidi Excellence indi kumben ci jotaay bi Alaaji Sidi ma bàyyi la nga bamtuwaat mbokki police yi lan lañ toll waaye dama ne Sidi lu baax amul sikk olof yi ñëwee lu baax amul sikk police ñu ne ina moƴƴi ala ndaranam Alaaji Sidi Ba jarama Alhaji Abdoulaye Thiam musidal yimɓe Gambia min gatani on ɗo Gambia radio télévision services ɗo baye mawɗo ɗo bañi ɗum woni makati squaya juurade duuɓi capanɗe jeego nden keɓen koye men ummorde laamu tubakoɓe
oɗo waktu noon His Excellency président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye o yettima toon to damal men laaɗe diwoje to on to airport to e jaɓɓi ɗum ɗon woni vice président o His Excellency Mohamed Bias Diallo kam yo yeesoɓe laamu woɗɓe min andi ɓoyata rek ɓe ummoto toon to damal men laaɗe diwoje to on toon to Yundum eɓe jettoɗo ɗo Banjul ɗo Baye ɗo ɗaminane ɓoyata His Excellency président mo Guinée Bissau Oumar Sissoko e Mbaalo kam no yettoto ko ɓoyata e waɗi noon hoɓɓe dental mawgal umural ngal e toon to leydi Sierra Leone ɓe gara ɓe tawane leydi mumen ndi yo yimɓe umoraɓe toon to Mauritania yimɓe hewɓene ɓe ummorde toon to Toki ɓenne ɓe gari oɗo waktu noon e jomɓe guuɗe men nanorlaji ɗe foof ɓe ɗo ɗo e Baye ɗo woni gila soroloɓe ha police aɓe toppitoɓe kayit ɗi o kodol ngal woni immigration o e police aɓe ñifoɓe jayli woni fire services e wiyeteɓe para military ɓenne ɓe ɗo yo police aɓe wonɓe e sorroɓe wonɓe e maayo woni navy yo sorroɓe woɗɓe ɓen foof ɓe ɓorni ɗin ɗon comci mumen ɗiɓe ɓornoto hono ɗeɗo dente sifa e so tawi ɓe ɓorni ɗiɗo uniforme aji sifa rek ɗe guuɗe sifa andu ko hono ɗe dente sifa goni kono noon sa tan ɓe toon ɓe liggototo e ko uniforme aji goɗɗi ɓe ɓornoto ɗiɗo comci ɗiɓe ɓorni hannde e woni comci ɗiɓe ɓornoto hono ɗeɗo ñalaɗe sifa hono independence ni nden noon e comci mumen ɗina yooɗina moƴƴi sa ari ɗo hannde eɓe foof ɓe laaɓi ɓe ɓorni ko wesɗina laaɓina yooɗi ɓe daari ɓe peewi wot ɓe nangi pédalaji mumen ɗe ɗo hannde ko famdi ala ɗo e Banjul weccima tigui noon hannde sa ari o reka faytat Banjul sakka hannde no Baye o nomo ñayrani Baye o hannde ɗum na wesɗi ha ɓurti sa ari ɗo hannde no heewi teb gila yeesoɓe aada ɓe yeesoɓe diine ɓe yeesoɓe laamu yeesoɓe politique o foof ɓenne ɓe ɗo wonɗo ɓe ɗo vice président ɓe gari His Excellency former président Alhaji Ousainou Dabo yo former vice président ha Excellency Farmata Tambadiang yo former vice président His Excellency Bakary Boundia Dabo e Lord mo meyo Rohey Malick Lowe on ɗon meyo mo KMC onne mo ɗo woni talib ben Souda yo gouverneur ji ɗi CFB imameji ɗi yo yeesoɓe aada yo yeesoɓe diine ɓe yo joniɓe leyɗele mumen leydi Gambia woni ambassadeur ji ɗi ɓen fof ɓe ɗo emin andi ɓen fof si jettima on tuma ɓoyata His Excellency mawɗo leydi o président Adama Barrow kam no arata kam yawtata yeeso e ngol ɗo juuragol duuɓi capanɗe distinguished invited guests e Gambia noon keeɓi ko hoore mayre joni ko duuɓi capanɗe jeegom tubakoɓe laaɓi no gaade duuɓi temedde nayyi on tuma wiya enen en mbawata jogo koye men leydi ndi famɗi leydi ndi ndi waasi ndi ala doole ndi ala jawdi ndi ala nemali kono noon babiraɓe darinoɓe ɓe ha ɓe kaaɓi ha keɓen koye men ko wanino former président sa Dawda Kairaba Jawara yahanma ha Edward Francis Small Teaching Hospital Ibrahima Gaba Diahumpa en sa Farman simaten yo yimɓe woɗɓe koɓe daari ɓe kaaɓi ha keɓen koye men e ummorde laamu tubakoɓe e nde noon ɓenne ɓe jejjittake duwone ɗemere nde Allah okkaɓe alijanatu firdawsi waɗa e ɓeyguli men e barke e ko ummiɗen koye laamu tubakoɓe en His Excellency sa Dawda Kairaba Jawra laami leydi ndi waɗa duuɓi capantati ko ummi ko ɗon Yaya Jammeh ari o laami leydi waɗa duuɓi nogas e ɗiɗi oɗo waktu noon ko His Excellency président Adama Barrow hikka watta ɗum e duuɓi jeetati sa rentidiri ɗum foof ina yahata duuɓi capanɗe jeegom keɓen ko koye men nden noon sa laari e ɓamtare hewno noon heɓama e leydi he mi andi yeeso seeɗa somin garti rek min kaldan ko abbiti hen sengo nden ɗon ɓamtare e oɗo waktu on no mbimi on chief of justice o woni yeesojo ñawɓe ɓe on ɗon o yettima o waktu noon ko fa Bakary Tombon Diatta woni speaker mo suudu men député ji ɗi kamne o yettima e nden noon ko ɗum woni hewɗo ɗo Banjul kala ko woni hewɗo ɗo rek min kalartin e radio yo e télé o hayɓe tawaka ɓe foof on jiyatin gila katon ha koyna gila ɗo ha caggal leydi Gambia ndi la ko humbata on ɗo e nden noon dami kibaruji ɗi foof ɓe ɗo yo yimɓe hewɓe ɗe gari gila to dowri to ɓe gari ɓe tawede Baye o heewi teb yimɓe keɗani e Baye o ɓe daari to kene to yasto ɓe daari pour ɓe mbawa rek noon mabɓe tawede yo yiide ko woni hewɗo ɗo Baye ɗo nden noon mina andi yeeso seeɗa somin garti rek si puɗɗima han majgol en jatɗo majgol belgol jurminigol ila liggotoɓe sengo danduru ndu ha sukaɓe janggoɓe school aji gonɗi ɗi foof e ɗo ɗo Banjul e school aji gonɗi e Kanifing foof ɓen foof ɓe gari mabɓe janguinoɓe mumen ɓe mabɓe ɓe gari ɗo Bayde pour ɓe tawi e ngol ɗon e majgol mumen toɓɓere nde woni noon hikka enen foof liggoɗen ndenten tinnoɗen mbaɗen junggo e faandu pour rek jenno wonde no en jakori koye men en joguima koye men e yo ɓamtare leydi ndi hikka ko ɗum woni toɓɓere nde nden noon enen foof ɗum ko ñalade men enen foof ji leydi ndi enen foof poti e leydi he ko ñalade men nde poɗɗen teddin e ponkinen nde haymo arani ɗon e sa a wawi juurade ñalade nde duwonoɗa leydi ndi jaam e tenkere ɓamtare e nden noon mina andi hay tawaka ɗo hande sa udditi télé ma o rek a nangui GRTS walla udditi radio ma rek a andat ko woni hewde ɗo ɗo o Baye mawɗo ɗo Banjul ko musidɗo mon e Sidi Ba Abdoulaye Thiam Bakary Fati Essa Diallo e Hadji Sumunde Nuwa Badji laamis jaksiyani e sengo masinali en
kaɓe Jenaba Balde yo Madi Juwara toon to Mile 7 to studio to ko Jenaba Juufen goni toon nden ɗon min andi ayeso seeɗa min garta noon seeɗan e majgol ngol woni yaadu jombajji ndu fuɗɗima ñaajgol ɓe mbaɗat ɗo ñaajgol lelngol yo ñaajgol jawgol woni kuyik yo slow match ɗum fof hannde on jiyatin on nanatin dillere wonande ɗo ɗo baye mawɗo ɗo Banjul hannde ko wiyata ko ko dental mawgal hannde waɗata ɗo wiide Gambia ko ñalade taarika ñalade mawde nuwa ba bismillah kamɓe ko jentuno baraka sidi ba di pare command ɓe jatol koktate July talmaji toon makat square Banjul nano manje jaat his excellency president Adama Barrow watun ɓe runge ɗi kapana kettiɗi karu kanake independence Gambia 1965 ɓe jaat simit buka kono ko feeji woto ko boka safi o bukana ko fan kan manje koko mi kaji karake uli jaat de kambe ko jettuno daf de manu non sankino meti jaat funak fumak ni manji joko nyabu kana kala ko nya jaat dere di makar square kankan funak fan manje fo baje fukaw Gambia simit bu ko feeji lay jaat simit soni kuna ko bu ko feeji woto funak kan manje baje fukaw fan woto ko boka safe bukana ko di funak fit independent safu kana ko fit Gambia tano manyanye ku minista ku koko bokano ke tate kuno ke noken ku minista ku lako lako ban no duka popo speaker international assembly do president ko invite Bassirou Diomaye Faye Sénégal president eti Maro Mbalo eti Guinée Bissau ko poko win bunya mana jo e bukan ka dupe kan manje ku bunya ko mat di funa ka fiti jato to kanga funa fon manje fo baji fuko funa fon manje fo kon fon manje kan fuko lo kala fon di jaat oto ko baka safo moy tu bukana kan manje ko ni tukana wono sane ku police ku army immigration department fire service ko tu ko tata man ko jume di bekaro kana funa ka fa manje ko mace yan manje kabiru no Gambia manje de kapana kete mace It's led by Navy Lieutenant Lalanjai, assisted by Sub-Lieutenant Fatu Luis Demba to her right, Sub-Lieutenant Fatu Kamara to her left. Right behind the Gambia Navy female detachment is the Gambia Navy male detachment, led by Navy Lieutenant Ibrahim Awai Sane, assisted by Sub-Lieutenant Babukar Sise and Sub-Lieutenant Andrew Mendy. Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Excellencies, join me to welcome Her Excellency the First Lady, Madam Fatoumata Bah Barrow, and Lady Sajo Mbalo Barrow. You're welcome, Your Excellency. May I now continue with the introduction of the parade? We just finished the parade by the Gambia Navy, the detachment of the Gambia Navy. The 5th detachment, or let's say the 3rd detachment, so that we don't get confused.
is the Republican National Guard detachment, male and female. They are the ones dressed in red shirts with black trousers. In front we have the Republican National Guard male detachment. This led by Captain Babu Karumbo, ably assisted by Lieutenant Musa Kamara to his right, Lieutenant Ibrahim Asise to his left. Behind the Republican National Guard male detachment is the female detachment, led by Captain Adam Ajata, Lieutenant Ellen Mansale, and Lieutenant Anna Marie Jiba. To the left of the Republican National Guard is the Gambia Police Force General Duties. In front we have the female detachment. It's led by Deputy Superintendent of Police Amina Tabari, assisted by Assistant Superintendent of Police Senebu Tambidu to her right, and Assistant Superintendent of Police Kankundong to her left. Right behind the General Duties Police Detachment is the male detachment of the General Duties of the Police Force. It's led by Deputy Superintendent of Police Keba Tambidu, ably assisted by Assistant Superintendent of Police Jane Kaur or Chor, and Assistant Superintendent of Police Joseph Mendy. To the left of the general duties, we have the Gambia Police Force Intervention Unit. The male detachment is the one in front, ably led by Deputy Superintendent of Police Alpha Suare, assisted by Assistant Superintendent of Police Suaibu Kamara, and Assistant Superintendent of Police Njaga Bojang to the right of the detachment commander and left respectively. The 9th detachment is the Gambia Police Force Intervention Unit Female Detachment, which is led by Deputy Superintendent of Police Bintanjai, assisted by Assistant Superintendent of Police Ami J. Sow to her right, and Assistant Superintendent of Police Senebu Ba to her left. Right behind the parade commander are officers and soldiers who are carrying the national flag and the Gambia Armed Forces flag. This is called the color party of the parade. The senior ensign, that is the senior officer among those in the color party, is Captain Abdullah Jaju, who is carrying the Gambian national flag. And the junior ensign is the one carrying the Gambia Armed Forces flag. It's Navy Lieutenant Pamodu Mbub. The colors are always protected. So in this color party, we have what are called escorts. And the senior escort to these colors is Staff Sergeant Jame Fakeba. Detachment number 11 is the Gambia Immigration Department detachment. In front, we have female detachment by Deputy Superintendent of Immigration, Maimuna Tarawali. It's assisted by Assistant Superintendent of Immigration, Fatu Kamara to her right, and Assistant Superintendent of Immigration, Fatu Seni Bojang to her left. Right behind that detachment is the Gambia Immigration Department male detachment, led by Deputy Superintendent of Immigration, Omar B. Sane, assisted by Deputy Superintendent of Immigration, Karafa Koli to his right, and Deputy or Assistant Superintendent of Immigration, Buba Manga, to his left. Number 13 detachment is the Gambia Prison Services detachment,
They are dressed in green shirts with brown trousers. In front we have the male detachment. It's led by Superintendent of Prisons, Usman S. Kamara, assisted by Assistant Superintendent of Prisons, Modu Sane to his right, and Assistant Superintendent of Prisons, Sekou S. Baji to his left. Right behind the prisons male detachment is the female detachment. It's led by Superintendent of Prisons, Tida S. Kuyate, ably assisted by Assistant Superintendent of Prisons, Nyima Bojang, and Assistant Superintendent of Prisons, Adam Abaji, to her left. Number 15th detachment is the Gambia Fire and Rescue Services Detachment. The male detachment is led by Assistant Divisional Fire Officer Jara Fofana, assisted by Station Officer Bintu Tamba to her right, and Station Officer Fantanjai to her left. Detachment number 16 is Fire and Rescue Services Male Detachment. It is led by Assistant Divisional Fire Officer Habibu Saho, assisted by Station Officer Abdul H. John and Station Officer Ibrahim Kamara. The last but not least detachment is the Gambia Revenue Authority Detachment. In front we have the male sub-detachment led by Senior Collector Lamin Bari, assisted by Collector Ismaila Jawara to his right and Collector Paul George Valentin to his left. Right behind the male detachment of the Gambia Revenue Authority is the female detachment led by Senior Collector Aminata Jaju, assisted by Collector Yafa Tulo to her right and Collector Aisatu Jaju to her left. The parade, and of course, everyone here is being entertained by melodious music, and this is being supplied by the Gambia Armed Forces Band. The bandmaster is Captain Mahmoud Koli, and his drum major is Sergeant Ndongo Basiru, assisted by Corporal Njai Asaitu. Corporal Njai Aisatu. The parade regimental sergeant major that is responsible for the admin and operations of the other ranks is Warrant Officer Class 1 Jame Esa, and he is being assisted by conducting Warrant Officer Class 2 Keita Abdullah and Warrant Officer Class 2 Jame Buba. The parade adjutant, who is an officer of the Gambia Armed Forces, tasked with the responsibility of providing the necessary logistics and administrative support to these troops on parade. With that, we have come to the end of the introduction. Nina nevi la karola wala mo bakor so jorol ti wol fanam bijang inina fan ko lu mo ngelo jimin dron wol fanam nanya muso la nyaron ko wala mo lieutenant Laura Njaite wala be tan bila muso nyaro jam macho la fananyina kel la fananyina wala lieutenant Ibrahima way sanati kamajo kulu nyaro ka jang ko masro ceremonial fa nyamen inata National Republican Guard fanana fanala wala fana bijang wala nyaton ko mumbe tambile la nyaato majo nyaato wala captain Baboucar Mbouti mumbo no ma wala captain Adama Diatati ni nata dama police wala fana nyi namu yalla nek wol fana ko ngaji ka nyamen drong e be tarajanne jama mu yol nyaato ka wala musolla fana nyi non deputy superintendent Aminata Barati kella fanna nyinna moye nyaadon ka wala deputy superintendent keba tambe duti piayu kombe alo nyame wol fanam bijang kella nyaadon ko wala deputy superintendent Alpha Suarati musol mumbe nyaado mumbe tamere nyaado wala deputy superintendent Binta Jaite immigration wol fanam bijang
musul la fanna ñi na mum bi wala maji la ka fo ñaato wala mo deputy superintendent Maimouna Traoré ke la fanna ñi na wala deputy superintendent Omar Bissane president fana mbejang ini la tendeka jamba kero ba ñaari fana bi loring kelbe ñaato kella ñaaton ko wala mo superintendent Ousmane S Kamarate musul la ñaaton ko mumbe tambe ñaato maajo la fanna la jang wala mti da kuyatati ngadul fana suta jang fire service fana bi janne ba rescue service bi janne ane customs fana la mol bi janne wol fana be la place ulta pour ka maajo ke mu yalla ko Gambia to butala ko la re wol ñama jang say mbatrobe kering bawo non tamba mo yalla wala mo non tamba lam bodo Guinée Bissau ne Sénégal be silo kanang ijatima ba mo yalla wala banko ñaatu ko His Excellency President Adama Barrow afana mo afama senenam folo bare ngaji kito atamela be futala bawo ministre bi jang deputy speaker bi jang former vice president bi jang man sakunda kun kumbal bele bi jang mul ne bi jang nunga ni mul yalla ko be siri ñi temenna chief justice bi jang lu dal jatima ba fa mayo loy malik lo abijang lord mayo fanang talib Ahmad Ben Souda abijang kun sulaman do man ko dal ngaji ka te mela ko ala isa fa ben drong banko nya don ko nafta drong sebla kol kono adon parandro be keri jene fampang kaje ko nyen say taworo juro mu yalla ko Gambia filandinga aba tamman kan ay ke tari ko radum ko to nyaata le bawo ni aji mo be jang pavilion o santula ni mo mi yalon ke be tendol koto anim filo fana fonte mo fari nyeme bal na ko to nya Gambia ko ko Gambia lo nyeme drong ila fasoto mu kultu mu yalla ko be nganya lala dan la ka nganya la du nyim fana be kala tari ko bolti mu yalla ko ngaji ko abi trasar le drong wala keri jang jaata sara jole day don television o ka kul finalement na technicien ol bijanne cameraman ol bijanne wol fana be la do ko la taren ka kumul finalement ni ka kul yitan dalla kayanda jele nyame police ban kul la denkiro la denkil dimal moy la buro ko sala jall binu ko mala jala mu yalla ko sewo warren ko non be kering abla cham Alaaji Bakary li doon xaar léegi tey mu yegsi léegi tey ñu am mbégte léegi tey ñu am lu ñuy fàttaliku at ba at mi jeex ndax match pass yi Sidi dafay tax yow sa xel du daj dara lu mooy man tey ma doog ma nekkoon soldat wala ma nekk police waaye man nag Sidi man Excellencies damay dellu police waaye Sidi lu neex mooy am comme ni ko Alaaji Bakary waxee rek lieutenant colonel Armandou Diatta moom moo jiite maaj bi waaye nag kuréel gu nekk am na koo xam ne nii ku leen jiite mooy dog yi Adama Barrow yegsi na di soxna su tedd Aja Juma Jallow agsi na ci jotaay bi moom itamit teewaayam dana taaral jotaay bi teewaayam dina rafetloo jotaay bi kon moom moo agsi léegi ñu delluwaat fañ jëmoon mooy Sidi tey da nga gis lu rafet tey da nga gis lu taaru ndax tey suñ serviceman yi soldats yi ak police yi immigration fire service ba custom ñëpp a ngi fi kon tey da nga gis maaj bu neex tey da nga gis maaj bu taaru tey da nga gis maaj boo xam ne bu jeexee rek nga bi uniforme waaye li tax nag mooy li ma fi waxoon rek dafa amoon benn tubaab bu doon seetaan ay xale yu bëre ñu ne tubaab bi na déggul wolof waaye ba xale ba daane ne ko wàcc ma mu ne ko déet loolu wóorul man yaakaaroon naa kuy daanu mooy yéeg si kaw kon nag tey Sidi da nga fi gis loolu tey da nga gis lu taaru dañ fi soqi ay bal te tagalee ko jotaay bi fàttali ko jotaay bi ne ba ñuy wàccee raaya ya dañ dooroon ay bal ci kaw raaya yooyu nag bañ koy wàccee tey loolu dañ ko fàttali ko ci ay bal yoo xam ne dañ ko sànni ci kaw bu kenn tiit ndax bal yoo xam ne bali bànneex la bali fàttaliku la bali taara jotaay bi la bali fàttaliku ne ne ñun moom nañ suñ bopp Sidi Ba nga dem mbokki pol yi ba ci kanam tuuti bu maaj bi dooree rek danaa jaar ak yéen fa ma daan jaar ak yéen si maaj bi jërëjëf
a jarama Ablaye Thiam musidal yimɓe Gambia minen ɗo Makati Square woni on ɗon baye ɗo Banjul e juurade duuɓi 60 keɓɓen koye men ummorde laamu tubakoɓe e oɗo waktu noon baye o heewi tep no Ablaye Thiam haaldirini o Bakary Fati o Essa Diallo saabu ministre aji ɗi foof ɓe gari ɓe jooɗima e gouverneur ji ɗi e tunnuli e foof ɓe jottima e ambassadeur ji joɗɗiɓe leyɗele mumen leydi Gambia foof ɓe gari e ɓoyani rek e rewɓe ɗiɗo his excellency président Adama dow e cuuɗi towɗi gonɗi e Banjul ɓen e galleji mumen noɓe daari e cuuɗi ga dow ko enen mbawa tan yii ko heewi woni hewde ɗo baye ɗo e ɗo noon mbaɗi foof ɓe poosi ɗe téléji mawɗe screen aji e cenɗe baye he foof pour hayɓe mbaaɓe e natɓe mbawi yii ko woni ko nder baye he sa yeehi mina andi kala mo waɗo yettone e galleji he ne duulaji he sa nangui GRTS radio walla GRTS télévision rek la ko humbatama walla woni caggal leydi ndi rek a yiyat ɗum foof e Facebook walla e online média ji o YouTube en e nden noon ko ɗum woni hande hewde ɗo Makati Square ɗo Banjul en andi noon majgol ngol si fuɗɗima en jatɗo majgol belgol jurminigol e ɗum foof ko pour tan ko teddinta ñalande nowabaji abaraka Sidi Ba mite kati woni ko boka safi o be jaatul ko kate kalmangi toon Makati Square Banjul Gambia jaatme ba joni simi bukan feeji ke bulo ngaran independent di kululu makko woto jaato dukna kankan funak falmangi fomak bajaba falmangi ko buñami mon ko bi ko mat ko non après tan du Sénégal burtani ko buña e buña ko buña mo famiti bam baabe bam kala labu jol mi baabe Afrika di pop bankone Democratic Republic of Congo ko tout boy kan manye delegation e jawlo jaw be mate independent e finci oto Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, I have the singular honor and privilege to announce the arrival of the Vice President of the Republic of the Gambia, His Excellency Mohammed B.S. Jallow. You're welcome, Your Excellency. Square sambi di anniversaire mo fano Gambia no jo an man joatu be caprisaida kum kana me ankon His Excellency President Adama Barrow tan manje ombo state house bara ku seka ko la ku jawlo jaw ankon mi Fatou Ba Barrow di ankon mi Sadio Mbalo Barrow ko tu ko ngokene no kendere inawla po na jawlo jaw an manje o kono mi Adja Juma Diallo
almanjo ara bojule His Excellency President Adama Barrow Excellency. Alhaji Nuwa Baji baremu ogara kona gara mo oga Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. It is my singular honor and privilege to announce the arrival of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Republic of Senegal, Lieutenant General Mbaye Cissé. He shall be received by his counterpart, the Chief of Defense Staff of the Gambia Armed Forces, Lieutenant General Mamat Cham. bana arno manu sugu inum poto dagano arna lagara liga ni dagara mbasi igirdanga Vice President Mohamed B.S. Diallo akinye sasa kundu ogara kona gara mo be ogani airport nga ko ga wari mekanu mo be ndadalana basuru johar jomay fay ayalini kinye kengana girnota gine be saw president na kinye kengana umaru ombalo sisoko yalini do me battenga ken ondi watno ga sigira be sasa kundu Excellencies, ona dugunde nyadi hakarsu ila way kinye shall we welcome the Chief of Defense Staff of the Senegal Armed Forces, Lieutenant General Mbaye Cissé. Jesse Fainu sa Dawda Kairaba Jawaranu ado seretano mankai angat nanti ga katu no obugu tibabu ngiten no onne kaga tumo be da ko itina karama ko to na karanji mbelo ni Kenya ko tenni nan karama ko to na karana sultano no karangundi Kenya ko tenni ken no gondi watni bilam be ga sigira be kubenu ga jonga iga kara igara ngende ala bona ha Gambia angat nan doga katu nodu kita nodu mara nan di Gambia mi awono dua o mi no dua no dabarni odo odurundi o mi no hinu nyamano memaka o mi nan kaccala do me ko tampi ngano do o mi no kan ciki bilambe nan golli do no jamane yurwandi warni kenni fi kore oray kenno gondi gelli ko tambe Angleterre tibabu no iga nyere kunne imarante nganyoi angat nanti o hinchu a jongana Angleterre anar lagari yan kunne o gara ken ko mon kacce bogo o du kanne iga nyiri ni go soro laga ne gi safarni bilambe ngana dagati makati no kube angat nan diga haramare mun jagunu na haramare men jagu ko tamise na haramare men jagu na ni lagari na o soro laga angat nanti ni neneti hinuma lenki oda ke gelli ken ko tambe angat nan diga flakke segendi 18 February 1965 ken ka akacen kuti oilo odo kita nanti oya hono o jamane nga oya jamane ni Gambia men edition da barni idu dangani ken no gondi wadni Thereafter, we shall witness the arrival of our special guest of honor, who is the President of the Republic of the Gambia and Commander-in-Chief of the Armed Forces, His Excellency President Adama Barrow. Immediately the President arrives, we shall have a rendition of the Gambia National Anthem. This shall be followed by prayers. First, the Muslim prayers to be led by the Imam Ratib of Banjul, to be followed by Christian prayers by the Bishop of Banjul or his representative.
After the prayers, His Excellency the President shall be invited by the parade commander for the inspection of the forces on parade. This shall be followed by the march past of the forces and some display of some drills by the forces on parade, climaxing with the national anthem. Thereafter, the forces shall march off, and we shall witness the march past of some school children from selected schools in the Gambia. After the march past by the school children, we shall have a short entertainment by the Bright Stars Entertainment Group, who will perform a sketch on the theme of the Diamond Jubilee. Thereafter, we shall have the school children sing the national anthem in Wolof. This shall be followed by the address by His Excellency the President of the Republic of the Gambia and Commander-in-Chief of the Armed Forces. After the address by the President, we shall witness a cultural display and also a performance by the Turkish military band called Ottoman Mektel. After the performance by the Turkish band, we shall have the national anthem to be played by the Gambia Police Force Band. This will mark the end of the parade for this Independence Anniversary celebrations. However, activities still continue for the day, in that from 2 p.m. onwards, we shall have the Interregional Athletics Championship for lower basic schools. In subsequent days, or rather by 5 p.m. this evening, we shall witness a wrestling contest here at the Makati Square in Banjul. And by 8 p.m., we shall have a musical jamboree at the Never Again Memorial Arch in Banjul. As part of celebrations for this independence anniversary, key projects and landmark infrastructure shall be commissioned and inaugurated by His Excellency the President and Commander-in-Chief. We have one on Thursday, the 20th of February, where it shall be commissioning the 225 kV transmission line at Jabang. And celebrations continue with this commissioning until Thursday, the 27th of February, 2025. Excellencies, distinguished invited guests, it will be remiss of me security forces. That will be followed by a parade of school children and voluntary organizations, and then an address by His Excellency the President of the Republic of the Gambia. And that will also be followed by cultural display. Notably, there will be a sketch by Bright Stars, as mentioned by the MC, and then the Turkish band called the Ottoman Mehta Band, I hope I pronounced that well, will also be displaying here. But the parade is not going to be an ordinary one, Bakari. The parade, we will witness quick and slow motion, and that is before we are going to see the president will be conducted through the detachments here, as they call it, the guard of honor, and then we'll have a quick and slow march, or slow and quick march parade. Well, what we will be seeing is around the tail end of the parade, there will be a choreography, and what they are going to be depicting is going to be the 1965. And you know, we are going to witness something quite remarkable by our security forces here, a choreography that they have been practicing for quite a long time. But also we cannot ignore
the melodies that the army band is playing, you know, some of them, or most of them, are of our cultural songs. You know, we've been hearing DK Sabari song, the iconic one that is normally used by Sadado Kairaba Jawara, and quite a beautiful song. And we've also had here a song that says Seko Kintinate Jibe, you know, Alaji Baturo Salunko. You know, we've been hearing that. Then there'll be other ones coming, you know, because I've been here and witnessing their rehearsals. And then it's really fascinating to hear our own cultural songs being played by the army band. But I would want to have more of them. I would suggest, Bakari, niye jaleba ko de Cairo duwanye fanansa duwe. Ne o ke obedi alabak. O mu don kili kuma balti anda sembo so bal. Be level army band so don kilo fanan ndilo kol kon. Hade, you know, ngalon ne ko fanan don kilo dul bi min yalon ko o ta twa bolo bolo. Bari diata bak. Du mawol tolo nak bari mbol be mo la Bakari ala isa ni bara ya fo nyame abelare wala nyame ndameng yalla bi non tamburu ni nawta akati yalla la cham ako mu ya hambe bi wala nday ay so yere faru ta kay ko bari ako so yere faru ako mu mi dala bi ay so yere faru ta dro ba tamburu ni jall bi no ko mala wolu kas jam ko jam fa bala bak bar kol bo nyama jam bari mo mbale independent day ko jang bakar square ko ci sano tema dami yaran ko kari ko fele dem fene ni nyama jam bawo mi ajiwe ñinam ko e baye ko ñeme wo mu kulti mu yal nako ajiwe ñata bak bawo won mo mulke ko ci sino bangale ke yatling state house ma fo wande kwarta ko ma fo mala bari ñinang ye kul sawndi ma fo mu yala bang ma fo lang ku jama nya ko di kwadrangulla ke nyatling bang ma sama bang ma fo lay kul prende wolto o fana mu kurul ni yala ka nyaaji ajube nyaata bake e baye ko no jam wolbe kering faalu be siri be yetla ba fo mu yala wala banko nyaaton ko to his excellency nana rabbo duwal be kala monsieur mo duwa Khalilu Singate imam ratib bañu tambilo ko ñaaro Ibn Jai ngata bota je cristiano fana and Mrs. Royal Palmer. All these fine sons and daughters, and of course senior citizens of this great nation, attended the 1961 constitutional talks and the 1964 independence talks in the United Kingdom to negotiate our independence. So it is befitting and apt that we remember them as we sit here to celebrate our Diamond Jubilee under the theme Marching in Solidarity for Self-Reliance and National Development. Once again, congratulations to each and every one of us here and those watching us from afar. The bandmaster.
Bakary Fati am nañ njott bu rafet ne fi mu nekk nii léegi tey président bi agsi waaye jiital loolu Alaaji Bakary su ñaari gan yoo xam ne nii ay président lañ ñoom dinañ jiitu bala président bi ñëw ba gannaaw boo xamee ni vice président Mohamed B.S. Diallo toog na président His Excellency Bassirou Diomaye Faye ñu ngi koy séntu Bassirou Diomaye Faye nag Sénégal ba mu fi ñëwoon ci OIC bi waxoon naa ko ne ko nana ngaa meego yo waxoon naa ko itamit ne ko nana ngaa oxene yo ndax Sénégal fo Gambia axoox lañ lem ndax Gambia Sénégal benn bopp la noonu lañ ko waxee woon moo tax ma ne ko nana ngaa meeg yo nana ngaa oxene yo fam eyo kon nag suñ mbokki séeréer yi ñun noonu lañ leen a nuyu wax leen ne His Excellency président Bassirou Diomaye Faye loolu laa ko waxoon ne ko boo déggee fii la rek boo déggee kii la waaye nag Sénégal ak Gambia benn bopp la kenn mënu koo xam ñaar fàttali li nag ne His Excellency Umaru Sissoco Embalo président bu république bu Guinée Bissau moom it séntu nañ ko fi gannaaw ñoom ñaar nag buñ teewee dara desutu lu mooy His Excellency président Adama Barrow mu ñëw nu muy ñëwee tey Sidi xamaguñ ko waaye njott bu rafet lañ am ne xaftaan bu weetal ni ma def nii ñu bëri dañ ko def tey xaftaan yu weex daraaj yu weex mbaxana mu weex ba dàll yu weex jinne nag su buggee Dakar ku yëg daanu man moo tax man ma jël mbaxana bu ñuul ak dàll yu ñuul ndax ñemewuma def ni président di def di àggaguma foofa moo tax tey man ma def mbaxana bu ñuul dàll yu ñuul ndax am naa njott bu rafet ne président bi dana ñëw ak xaftaan bu weex mbaxana bu weex dàll yu weex man ma wàññi su jinne buggee Dakar ku yëg daanu Sidi Ba jarama Abdoulaye Thiam musidal yimɓe Gambia no wiine rek na ɗamina personne o minen andi ɓoyatade ko yettoto kono noon minen ɗamini so no wonɗo kam ko jiɗɗo ko ranwi ko comci daneji minen ɗamini ɗum ɓornoto grand bouba danejo yo mahna danejo e paɗe daneje ko ɗum min ɗamini ɗum ɓornoto saabu ko jiɗɗo ko ranwi te noon ñalande ko ɗum nde lamdi hannde sa ala hannde hay vice président Mohamed B.S. Diallo kamɓe hoorem ko grand bouba danejo tal o ɓorni e mahna danejo ko ɗum o ɓorni vice président o yettima mbiɗa andi yo vice président o yettima Mohamed B.S. Diallo tuma nde o jaɓɓino on ɗon président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye to damal men laaɗe diwoje ɗo e on ɗon yeesojo sorroɓe Sénégal ɓe e lieutenant général mumen Mbaye Cissé kamne o yettima mbiɗa andi ɓoyata rek président Sénégal o Bassirou Diomaye Faye ɓeytuɗo ɗo bayeɗo on tuma si Oumar Sissoko e Mbaalo président mo Guinée Bissau o yettima ko on tuma noon jatigue mumen o yeesojo leydi ndi His Excellency président Adama Barrow kamne o fundata on to galle men leydi to waɗa to galle men lamorde to wara ɗo ɗo bayeɗo tuma rek noon ɗo baye o woni ɗo galle men leydi ɗo galle men leydi o galle men lamorde ɗo ɗum woɗɗodiraɗe yaay mum noon yettinoma Adja Juma Diallo yimɓe foof jooɗi jottima ɓe jooɗima ɓe paadi e personnel ji ɗi gara yo personnel o hoore mum o e ɓoyata si personnel o ari noon on tuma so yettima o tarima baye o on tuma noon o jippoto o daro toon to o foti ɗo darade e ɗo jangnana pour o daro on tuma noon liggotoɓe sengo danduru ndu woni jomɓe gouverneurlaje ɗe ɓe calmina ɗum ɓe bisno ɗum on tuma noon ɓe jimana en ɓoggol leydi ngol woni national antenne ɗum ɗum si waɗama ha paari ko on tuma noon président o yaha o jooɗo to jorde mum to ko on tuma noon duwa o waɗe imam ratimo Banjul ɗiɗo to duwade o duwano leydi o duwano jama o sartaji yo jaam yo tenkere yo gondigal yimɓeɓe e o ara o haalna ɗum ɗon yimɓe leydi ɓe ko on tuma noon si haalama ɓe mbi noon waktuji tati ñalawma han si tisubar juulama wottama sukaɓe janggoɓe woni ɗi cuuɗi jangguirɗi less ɗo basi school e leydi Gambie foof guila katon ha koyna ɓen hannde ɓe poɗodirat ko habite e doggu e toon to on e baye gonɗo toon to e Westfield e toon cuuɗi jangguirɗi foof noon cuuɗi jangguirɗi e leydi e foof guila katon ha koyna woni ɗi cuuɗi jangguirɗi less ɓe noon poɗodirata e doggu yo e poɗodiral gongal
on tuma noon ɓe mbi waktuji joyi takkusan si juulama ko sippiro mawɗo sippiro mawgo waɗata ɗo baye makati squaya ɗum noon si waɗama ha waktu jadi kikiɗe walla jemma e dañat noon e fijundaru ko abbite e gamri o he jiɓɓi e toon to age 22 woni toon neba egue mémorial natirde Banjul ɗum fof no tawa he juurade ñalade nde keɓɗen koye men woni o independence anniversary celebration oɗo makati squaya e on tuma noon ɓe mbine ñande alkemes o projet aji yo programme ji kewɗi e laamuɗi liggi e leydi he ɗum fof fembete walla uddite e leydi he fof gila e laabi ha e salaji ha e cuuɗi jangguirɗi ha e usine ali ha e marceli ha e cuuɗi jangguirɗi ha e dame goɗɗe ɗe laamu ngu darni ɗum fof uddite walla fembete e leydi he fof gila ka ton ha koyna ɗum fof no tawa rek e juurade duuɓi capanɗe jeegoɗe keɓɓen koye men ummorde e laamu tubakoɓe he dental ngal ko dental besal ko dental tarika e so ari ɗo hannde a faytat o baye a faytat Banjul e hoore mayre gila natirde Banjul ha ɗo baye ɗo hannde e ko woni koɗo yimɓe ko wiyete tan kar yimɓe ɓe garino bene noon gila e leydi he fof gila ɗo ha caggal leydi ndi baye o heewi tepa yimɓe ɓe daari to kene toto yasto e ɗum fof ko pour arrêté tan tawede tan juurade ñalande noon sa laari yeesoɓe diine ɓe yeesoɓe politique o fof yeesoɓe aadaji ɗi fof faynande e kawritiɗo yo joniɓe leyɗele ummode leyɗele goɗɗe mi yani si personne o ari rek on tuma noon dillere nde yo juuragol ngol fuɗoto ɗo baye ɗo jooɗe rek ɓe mbaɓe ar dangon radio Gambia walla tan télévision GRTS kala ko woni ɗo humbata on ɗo baye ɗo nden noon accirande nuwabaji o halla musidal joolagal baraka jarama Sidi Ba woni ko boka safo hamɓe yaate woni ko tate makati sikoya tan manje woni ko kodi golden jubilee yan manje yoyanomi simi tawi konko fiijire na Gambia ko bañum fanga fooli 1965 ɓe 2025 fiiji woto simi tawi konko feeji bukan kan manje karungumi mo fameti Gambia sa Dawda Kairaba Jawara an manje o angarlomi independent e mo feti Gambia ɗi ko paalo kan manje koye noon sa farima sinate yi SM Dibay gaba jahumpa bala gaba jahumpa ampawo woni tuubu koko tata kan manje ɗum safam kan mukilaw koko ngallo mo jejjade kone Gambia independent ko baji fanga fole kono bu kan won ko nyaade ko dikki kenako oto kanga funak fon manje jaati minere gum eno funak fomak kana ko ke man ko lakoy bala bulbul man sal bara ko poya ke mo fam ko man ko juume be e kanne jamma caji bu kana ko man ko lakoy ko tenkun tek be ko be tan fane mo feti Gambia His Excellency President Adama Barrow kana walen non de kana yo President Bassirou Diomaye Faye eti mo feti Sénégal Omaro Cissé on balo eti mo feti Guinée Bissau de bukan kan manje koy non bukan ko pulu pulu mo majju poe kan manje popon ko jo mon ko mat di karu kana ko mo feti Gambia ko buñay oto kan funa fon manje femak di buroka ban manje bo Gambia kam finki di burom di finki be ka karu kana ko funa ka parce que wata no soni pare kandi wa hanu manje wonno ko no pankawan manje bukana ko tu panku pare sidula tu pan si pare manu juk meti independent ngan manje bu fuko di karu kana kole ko warante kawan manje meti tiakan ni mi regu mi tate eno GRTS uli ko tate di radio di television ni if ko fukila fono mi tate bala ko fu jim kan manje ko no sponsor school ni kan manje ko jumbi man ko juk meti programme jaati ko sponsor GRTS man e kan anyama ko no mi Gambia Port Authority GPA kanko ne Social Security Housing Finance Corporation ko kuramana men ngena woli Best Water Company Kanifing kanko ne Gambia Publishing Printing Corporation ko tate ngena woli o tate di Gambia Gambega Company Kanifing Coke Fanta Sprite Coke Senem Kanako bugo du kan manje ko ni Pinias Company surdu mu ngena wodi fin di funaka fi jaat karu kana koli fo dépense yan manje ko kurudu mu ngena woli pour man ko juk meti dépense kankan GRTS ko mo ko kamporo ka boli anyama di furunga fulo li feti management GRTS wala ko baka safe al nimbara buraka buje jak fonfang ke burum kuraka ko di fala ko tu kami fatiya di kami tentame wala ko baka safe GRTS pour sumbundu ngani men ko kumanditen abe ya katale pour ka je ko blodum GRTS koto pour yaaje ko programme tata anyama woto be jaylam be tentula comme min compagnie lo ngamen to kumandi GRTS management be tentula be jayla parce que ba kata kan Abdoulaye Sila nyaton ka yakoto Alhaji Modou Diouf
Mr. Jata ñolu kata ñolu Sidi Kan ñolu kata Ajaratu Hadi Baji ñolu wolu beba kata kanne Isa Diallo ñolu Bakari Fati ñolu ka je ko do ko e ka nyama Alaji Lamine Cissé ñolu ka je ko do ko ke a nyama parce que ni aje iko do ko keta a betiata molle lota ño kan ka ño muta bayri giates manki bi kuti giates meta ka andum ñin sangi taworo ka jura giates kumata bakele pour kaytandi molla bayri kadrun gendi lokun sabanani. We shall witness the arrival of invited heads of states and government. First to make his entry shall be the President of the Republic of Senegal, His Excellency Bassirou Diomaye Diakhar Faye. He shall be received at the square by His Excellency the Vice President of the Republic of the Gambia, His Excellency Mohamed B.S. Jallow. Stand by. Sototaten bi anyata abetiata femma sabu ngani seno men soto ani kono ko kafo mbela banko le mbe nyanta nakata ko kelale banko bele akata har samare muda akuni ogar ni sede kebe ekinyenga kenya ni Basur Diomaye Diakhar Faye akenga na kinyata khawa Guinée Bissau president la batenga oga fanna be sasa kundu na akilu ngarandi watni ona trinkande nyade harsa head of state ni ko kenga ni jama nyimman ko nga birambe ikinyenga igana kinyatan kembire watni warno programme no ondi ona stati sasa kundu watni gollunga dudangani hibe gagati programme no benu ngana digari saundi ti independent kay na utulenki katama kasoge tampilo no nyurun kota kana nandi programme nyana ditang tuwa saunde kengani kilde kurumba kebe kengani OIC highway ke wakaro ko hilli dabarni na hilwante le hilwalini watni kenni development ko orenya dingira no benu angat na digandi nga soro ngatni tila atenni komboyre kune sasa kun nyanga soro maga na tampatelle saga nyari tangari ni parce que c'est sou dingira do saga dalla do saga na dingira na gane nyari watni lenki kota ke president baro imanga ngure ara kilunda bari kilube do ngot na daga daga na liye nonu da kilunga da bari na do hinu dan boy awa daga na liye nonu ni awa safari nonu ni awanya na koy angat nanti o kam ni kire me joye no gondi sakati sugula hinu be no gano kiba parce que ramane meke hakkar su hijunte ko raway nan kam bar kille ga manya anna usakka manna hajunde ke manna bawi manana sabu wana ko tan toranga angon bi be gana potam pinya andire ke ko ara daga na liyen no o tokki me yara kental la nondi bila me ngana ko mundo hono ngakaranga ke independent dura men no hobi awatele jaban angat nan dina daga dingira ko mataram no ura khagara ko be anna tan ke yoto 2025 ni meranga wa kasu sikanda kasu ilani yerda anya miranga watni Gambia ko manchu serenta karasina lamba ko munu serenta sondelo ko mono serenta solaro ni kandi serenta janato munu watni kunki en kenwa birande to sambaro wajama ko manchu ko kuranga bari ngara magane mo yori kala khigey anda dalana nasmana ay mi harni bogo kundu kembire di wande ngaru hibeta kaga to mo be jaman lagare lengi kengani information technology advance denyani serbe gani master of the ceremony kay ado soronga digamu dome convoy be angat nan jiri nallo makat square kengani na Bassirou Diomaye Diakhar Faye na kinyandi kaga to mo be tan lemi serbe gani jiri na de be mara na nyade go benga andakalla bambaro no gonde ganan lo magamandi birambe na mare ti Senegal jamanenga Kenya kasu hilli esikino onyari nam ngiri dingira tenkunde nga angat na dingira be igara mabo kata palenga ari ali rindani ari do dingira yuru wante no gonde ken no gonde komena alla tiga angana ni mo osu danga ni situation sudi andan nan lengi ade kumane gariniya ken no gonde kumane adu dahanya lini ken no gonde watni bireki na kundunya yi bireki an kamanna balance ni kundunya dunam pi sugadi munyenya ni kata kotego Gambia ga munyani menega katu ni du kita ni du mara Gambia ga munyani menega katu na kuma on ka cenkuto dua Kenya le kega na nyana lenki oranta da barno du dangani dépense be ga terndo ke batte oranta wuto du dangani baraka ga tu ngara ko ngara halle ni mo baraki be ga jamane ke no gonde ado sagira undo jamane ke ju haramare mu wakile Kenya ne ke kota koy e ga katu na ke jura sine so gana jura no hikumba sabunu sine so gana jura ne hikumba nkappa maga ken no gonde wat lenki duna to ko kuna ga ser su gana ke hay watni keme bara manya Gambia
decoration be gara bare dingira ke giya ndenya ba makat squay mi mo ba militaire num pare mo nyani ba police num pare mo nyani immigration num pare mo nyani ba prison police num pare mo nyani na daga wara PIU fofo gani na gani sidi nga wandi hidi korangin jukutu isu mo nge mun to nyani isigi mo en cire nyani ati makat squay ran ko ne ko gara ko na gara mo do ban ken no gondi watni jamam mo daro na litawe ke xibaare no gondi ko gara ko na hibe gara speaker nga ti Gambia National Assembly the arrival of the President of the Republic of Senegal, His Excellency Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Will be received on arrival by His Excellency the Vice President of the Republic of the Gambia, His Excellency Mohamed B.S. Jallow, together with the National Security Advisor of the Gambia, I now have the singular honor and privilege to announce the arrival of the President of the Republic of Senegal, His Excellency Bassirou Diomaye Diakhar Faye. You are welcome, Your Excellency. Shall we all rise to welcome the President of the Republic of Senegal? You may resume your seats. Independence anniversary being our Diamond Jubilee. This is an important milestone in the history of the Gambia, and the special relationship still continues. Well, Bakari, as we are continuing to observe proceedings here, we know that it is the security forces who are taking center stage in this parade. But we need to remember, a number of names were mentioned here, those who fought for independence. None of them was ever in uniform. These are civilians. It is from the civil society who actually fought with their might, with their knowledge, for Gambia to get independence. With their pen, that is it. Yeah. So today, we honor them. The only person who is living now who has been around at the time was Honorable MC Cham. And the rest of them made their soul rest in perfect peace. But these are individuals who were selfless in determining that the Gambia, or being, selfless in trying to make sure the Gambia earned her independence in 1965. And even then, there were a lot of, I believe we are going to be about to, no, it is not a national anthem. Ladies and gentlemen, in a short while we shall witness the arrival of the President of Guinea-Bissau, and this shall be followed by the arrival of the President of the Republic of the Gambia and Commander-in-Chief of the Armed Forces, His Excellency Adama Barrow.
In the meantime, we call on the bandmaster to entertain us with an interlude of music. Bandmaster. But a lot of achievements as well back. I don't agree more with you, Ala Isa. The impossible nation has come this far, and therefore a day like today expectedly calls for reflection, thanksgiving, and of course celebration. Badi ngolo, aflanting Senegal kolla nyadon ko flen daftarna mo yar wala His Excellency Basiri Jumal Faye aflen daftarna baye kono adum masro ceremony fana kan kula ko kine bisa kolla nyadon ko nyi His Excellency Omarin Siso Mbalo fana mbakar nanne danaka kulu sudah tonal sa mbaw ni ngal fafulu nara dron mo musu goleng atamela baka banko nyadon ko don be jatima afana fambe tala bayo de jang korsna date bar ala Isa ay ko do fo jang angale ko no mo yalan ka kumata ko to nya na fantiulu police immigration no sojaro na independent wala ka mama balke macho na nyolo bela ko ka forbake jorol kono bari dene kana nyina ko civil society organizations wala molo mo yalan ko man ka fantiolti wala li ila londo luta ni la katakulu wala ka fnyoma sarana Edward Francis Small ninje si faywolu ana nyol ay gaba jambo na nyolu wala la miral ka fnyoma ka katafo banko bienteng filenteng mbesani ta worom wala kul jurakan akoto ning mi nyollu be kering kana ina on lalu lala adu wala ko to nyaata ako adwata fan ko alaman ne man ka frakle bawo biente umul mu yaay sala mal buro house kadiyamu na independent ko la mo kilin ron le balore mun kata famati mamati MC Cham baro to malbe wolbe seneban ko bulu adu mo ko kuma balte yoro be kering so be kering baraba kuma le kan ko fawol fanan kan nin ka duwe e gara ko lu ñu mun ke wala to nya bi baye ko no jande ko nga fa ñami say mo be te kundine ba to be kering ngala ta mel drong ku satilo baru ning tamburo ning jaay bi no yo banko ñaron ko ala futo ko la mini ko la ambe kula jele mo yalla ko secretary ko bawo Gambia ina ra machola ina ra no la mamawla Gambia mo fu la banko mo yalla ka to ko bol aru ko fana ngala bo wana ay bay tan la janne nyaabe nyala mo yalla ko mo asamo be sewo wala kering tilo kan ren do mun ni bara mo bokala mawo bawo sewo be kering banko juro wala be kering sayta woro juro be kering ado nyinando e juraro sandon mun to wala mo ngam brode nyola kam maji katama bu ngaje ko ngaji gem fanna ngalon faye na ka banko mo yalan ko iri wanyeng asa iri wa iri asa chonka ala isa ko tonya independent to mola mo jama e nyini karo ko fo gambe ba sam fa samanol ban barna al fal mo mol danku ila kuldi alala ila refanna ila non ni kara kul mum soto yo kaf nyoma aflati bi Gambia senta woron ko jube ko woto baloto mo ni proto ko kunna ila jiko de ngalal do yele fanna yakara do wolen ko dum yalan ko akumara ko ka fanyi men do e ko wulo la do ya mon kuma de bare foto ya mum be wulo abu mum be wulo balo jato ko no kumata Gambia mu banku ding bare banku le mu yalan ko banko balu jama be nyaburi nga fe bawo ni ajube alfadi ko jalo le afa jamen because alfadi o asingriber sabo wole Gambe chonka adi wo ko to nyale bawo ni Gambe do ajube e Gambe jube kilometre kemi lulo fa mo salam ni ka banko to ngata tonko ni ala kono fano jube kilometre tanani amo man tambola ba ni ajube ko mbe dama be Gambe ko rojan ya yo bang wonde bang ko dimlu bag bang ko kanje kele balul nin kul taman no janyamen e bal na ko duwa don ne wono oto be ni ñi jirarobe kering to nya damen be mu sewoni altantolti adum ko wala be kering jang mo be sewore fantol be mini ne be tenkunde ngila alfalbe le kibal be tamit nya kandring
yo min la kaje ko betra tek inshallah ngalon niñ banko nya don ko futata jang faye bunda bula ñin tan ko bunda moliye mais maju la jël jam yalla no ko secrétaire côté abla jumay fay fi dana na Sénégal ko le président jërëjëf Alaaji Bakary loolu bettul ñu Gambia ak Sénégal benn la keroog falu tem gis nañ His Excellency président Adama Barrow moom it teew na fa si ak ndokkale moom it dafa ñëw pour ndokkale si na te moom it mu ngi ànd ak chief of defence staff am moom mu wéttali si suñ chief of defence staff lieutenant general Mamad O Cham ñoom ñaar ñooy njiiti soldat yi kenn ku nekk sa réew Alaaji Bakary fi mu nekk nii tey rek ñu ngi xaar président bu Guinée Bissau His Excellency Umaru Sissoco Embalo mooy bu accès rek du yàgg tuuti His Excellency président Adama Barrow ñëw teew bu gawee nag ci la lépp di ñëw ci la lépp di feeñ mooy match pass mi nga xam ne nii moom la ñuy xaar soo déggee ñu ne indépendance Bakary indépendance kan match pass a ko neexal de indépendance match pass li koy neexal nag match pass bi tey kon ki koy jiite match pass bi jiite na ko nag di lieutenant colonel Armandou Diatta moom nag nga xam ne nii mooy commandant Gambia National Republican Guard ci Fajara Barracks moo jiite parade bi tey parade commandant Armandou Diatta ñu ngi ko gërëm di rafetlu taaraay bi nga xam ne nii taaraaye na soldat ak police yi nga xam ne nii ñoom la jiite tey ci match bi Alaaji Bakary ba tey rek li ñu waxoon de fecc liir bu neexee yaay jaa jàpp ca mbagg ya GRTS nag tey ñun suñ fecc fii dafa am ñu jàpp suñuy mbagg ñooñu nag mooy Gambia Ports Authority di Social Security and Housing Finance Corporation ak Best Water Company Kanifing mar naan la kon nag ñu ngi fii ak seeni butéel di naan bu ko tamit nag Gambia Publishing and Printing Corporation GPPC ñoom itamit dugal nañ ci seen loxo ak Gambega Company Kanifing Coke Fanta ak Sprite kon ñooñu ñoo ci dugal seen loxo ba tey jotaay bi mun a taar jotaay bi mun a rafet fii ci GRTS suñ mar ñu naan kon ak jotaay bi ni nga xamee noonu lañ ko taarale tey Alaaji Bakary tey Diamond Jubilee la Diamond Jubilee na lu foor a ngi noonu ndax juróom benn fukki at bañ amee suñ bopp ba tey juróom benn fukki at bañ yaakaaree suñ bopp juróom benn fukki at bañ gàddoo suñ bopp ba tey kon nag Alaaji Bakary kon bés boobu lu rëy la mu des nag ñeent fukki at ci kanam yéen nañ ko fekkee jàmm ba ñu waxee ne Gambia bañ moomee suñ bopp ak léegi am na téeméeri at kon Alaaji Bakary loolu nekk na li nga xam ne nii mooy ci xew-xew yi nga xam ne nii ci lañ nekk ci jamono ji Sidi gis nañ His Excellency président Diomaye Faye teew na comme ni ma leen ko waxee woon rek séeréer yi dañ ne Gambia ak Sénégal benn bopp la Gambia fo Sénégal a xoox leen kon benn bopp la su ma bañoon léegi danañ dugg si séeréer tuuti waaye Sidi ma bàyyi la nga dem mbokki poli bu ñëwee ñu waxtaan ak mbokki séeréer yi ak mbokki ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi teew Alaaji Sidi Ba jarama Abdoulaye Thiam musidal yimɓe Gambia minen ɗo Banjul ɗo Makati Square ɗo ɗon baye mawɗo gonɗo Banjul ɗo yimɓe ɓe juuroto ɗinɗo duuɓi capanɗe jeegom nde keɓɓen koye men ummorde laamu tubakoɓe ina wayno rek indépendance o mo arti ɗo galle mabbo cosan ɗo saabu ko ɗo indépendance o fuɗɗorno no ummidene laamu tubakoɓe ina wayno indépendance o mo arti ɗo galle mabbo cosan ɗo woni galle mabbo cosan woni galle mabbo aada oɗo o baye mawɗo ɗo Banjul tagi noon so waɗama ɗo rek taw yimɓeɓe majjani e juuma ka saabu ina wayno rek indépendance o arti ɗo galle mabbo ɗo ko ɗo mo fuɗɗorno ko ɗo mo arti noon e juurani duuɓi capanɗe jeegom joni en toto Allah rek Allah tawna en duuɓi capanɗe nayyi garaɗ yeeso wontuma juuroɗen duuɓi temedere nde keɓɗen koye men ɗum ko duuɓi capanɗe yeeso hani yo Allah tawnu en ɗum he jaam he cellal nden noon min jeguitani nanuɓe junggo e mumen e pour min mbawa tan funtinan ko woni hewɗo ɗo baye guila e radio yo télé he woɗɓe ɗum ɗon dépense woni Gambia Ports Authority woni damal Gambia toppitogal yaha gara fereji ɗi yo laaɗe ɗe yo Social Security and Housing Finance Corporation yo Best Water Company ko compagnie moƴƴino ndiyam biyeteɗam Best Water so daari kabaji walla butelaji ɗi coɗete ndi ndiyam sa laari cukkole majje na winda Best Water on ɗon compagnie mo toon to Kanifing maɓe moƴƴinta ɗon ɗon e ndiyam yo damal gongal biyetegal Gambia Publishing and Printing Corporation woni ngal ɗon damal maggal windata maggal moƴƴinta
gila kayitiɗi yo ɗi bukuji yo bukeji goɗɗi ɗi jangata yo defte goɗɗe toon to Kanifing yo damal biyetengal Gambia ga compagnie Kanifing moƴƴinta ɗi drinks aji woni ɗi limonade ɗi jareten ko waynino coke fanta yo sprite maɓe nanni juuɗe mumen min o commentary woni komin mbawatono haalan woni ko heɗo ɗo baye guila radio yo e télé hen nden noon his excellency président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye o yettima ko ɓoyani ha o jooɗima na ɗamina rek président mo Guinée Bissau Oumar Sissoko e mbaalo kamne foti tan yettade ɗum so yettima noon mawɗo leydi o woni his excellency président Adama Barrow kam noon tuma noon o ara o duma noon e dental ngal fuɗɗo ɗo baye mawɗo ɗo Banjul hande sa laari liggotoɓe danduru e woni jomɓe gouverneurlaje ɗe hande a yiɗat pour gona hande police wona walla tan gona sordal saabu rek hande paare mumen ɗe jooɗiri ni nden noon ɓe fof ɓe jooɗi ɓe daari guila subaka lawɓe ɗo mina andi ko guila wendogo ɓeɗo daari ha joni ɓe daari dula goto o ɓe nangui pelleji mumen ɓe daari ɓe peewi wot guila e worɓe yo e rewɓe foof noon nden noon ɗum woni hewde ɗo mina andi yeeso seeɗa indépendance o si fuɗɗima rek si président o yettima o tarima baye o sorloɓe majani ɗum on tuma ɓoggol dande ngol yimama duwa o waɗama président o haala yimɓe leydi ɓe on tuma noon majgol ngol fuɗɗo guila e sukaɓe janggoɓe yo liggotoɓe danduro yo pelle goɗɗe e foɓɓe tan majde hikka noon toɓɓere nde majgol e indépendance o woni enen foof ndenten gonen hunde wotere kaɓɓen keccili men etoɗen tinnoɗen e pour rek noon jakoren koye men jogoɗen koye men taw en jakori enen koye men enen Gambian naaɓe jakoren koye men liggotoɗen koye men pour ɓamtare leydi ndi e ɗum woni hikka toɓɓere nde nden noon o waktu ɗo noon nangue noon a wuuli noon kono noon baye omo heewi tep guila kaka nder ha to kene to ɓe daari e dow galle toto cuuɗi mumen to e galleji he ɓe daari to cuuɗi mumen to ɗi to pour yiide ko woni ko hewde ɗo baye ɗo nden noon mina andi joni fayida ko wiita ko rek pemmol ngol ɓattima ndongo ɓoyata rek président o arat so ari on tuma noon e indépendance o woni majgol ngol fuɗɗoto yo dente goɗɗe batte ɗo baye ɗo nden noon acci ɗon tan e nuwa baji yeeso seeɗa nuwa e président mo Sénégal o yettima his excellency Bassirou Diomaye Faye ɓoyata mbo Guinée Bissau mbaalo yettoto on tuma président o ara on tuma noon e indépendance célébration o fuɗɗo ɗo baye ɗo nuwa bisimilla kamɓe ko jentuno Koubacar Safi o nurego métti président wetmo weti Sénégal encore en président Bassirou Diomaye Faye nori lomin tatede baye yan manje yoynomi makati sikoya taten nan manje kaɓe buñawo ko buñawo pour mono ammata di indépendant eti jaati encore mi golden jubilee ani fana buñawo mono président mo feti Gambia o ma lakko ya ban di vice president ayaño tate man a jeetumo noon ko lakko woto Bassirou Diomaye Faye di kanko jawlomi général Mbaye Cissé on manje on an fana ko so yara kete Sénégal po omtate ko jawlo jawor woto kankan funa manje fo baji fuko di kapana kete Gambia funaka fufe funu bañaña di karu kana ko fo manje baja ko président kanu invite ale wara kanu buñale di fulu naf dire pour mako joko mat woto wono sonno to bete kane mi rego meno don match pass fe kantate e banjat e kunyela ke kala mo ngi ko joku match bare ke limore stalan soni fu tok furi def pon fu bajo tate fan manje fo non schools ji teji woto yo tu panen wona bajo dere yo tu kan nampe nak karu kana ke funa ka fe fan manje foma ka fu nan Gambia ko bajo sebe kunna simir kanko feegi o kanto wa waccakan no katawa kata kala kon dere yok ko rokko ki Gambia rin tate di gat bukana kanton gat ani anifan ku seka ko buron wonon san wan Gambia kom di e baje jat nafay ko to kukudo sara ku seka kanu min di Marseille kanu kan manje ko di business e kanu kan manje ko di sport transport kanu kan ko di wonon san manje ko di jay o won kono mi jarama e mi te katu ji raga lu su jetuma Gambia be tan Gambia la ko nyatate funak fan manje fu baji fu ko funak fan manje fan lebiye jaat de Gambia woto to ngono kana ja sumbundu mbafo kan jang jola kan to wala nyinti ko Gambia jandabe futla tem mo jamale akata bare Gambia mo tije mealon ko abe koma mealon ko ama kata pour Gambia e fota jang mbe jaylo sindila musolu ka kata bakere ndu Gambia musolu mu do ko lalete yini fu ngol men yalon ko be ni fu kono musol men yalon ko ibe marché auto musol men yalon ko be suwol kono ya katale parce que kutu kota la kan woto jene be sala président fanan fele abina Excellencies jang e bayo kono pour ka mabe bayri ate fanan buñale Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen,
In a short while, we shall witness the arrival of the President of Guinea-Bissau, His Excellency Umaru Sissoco Mbalo. He shall be received by His Excellency the Vice President of the Republic of the Gambia, His Excellency Mohamed B.S. Jallow. katakanne ha awa katakanne nga duwa nga luafe ka makoy ka jeko banko na dokuta With the arrival tonya of the President of the Republic of Guinea-Bissau, we'll be getting closer to the proceedings here at the Makati Square. Senegal ni ko president Bassirou Jahar Diomaye Faye kaga tungo be ku jamanu siki kengani Senegal Guinea Bissau kana o kendentano kuna orokuta o meda oroku malato me oroku gingia o finundo ko finunda media siri Excellencies, distinguished invited guests, please join me as we welcome the President of the Republic of Guinea-Bissau, His Excellency Umaru Sissoco Mbalo. You're welcome, Your Excellency. So we please rise as he makes his entrance to the presidential dais. Thank you. ke emenyiri kengani Gambia du kitenga comme on kachenga kuto o kanenga kenganya February kaso nondi 1965 agana kinye February kana daga ma kota tamuni ndo sewu ni mo gara ke kota jura ne lingina le green bank lingi were ngina lenga green bank ngawra ko wadni sasa ko ngalo ko selu His Excellency President of the Republic of the Gambia Mr. Arambaro Ari Mogonye Alaji Esa. As we await the arrival of His Excellency the President of the Republic of the Gambia and Commander-in-Chief of the Armed Forces, who is the host of this very important event, which is the Diamond Jubilee of the Republic of the Gambia, which we are celebrating 60 years under the theme, Marching in Solidarity for Self-Reliance and National Development.
After the arrival of His Excellency the President, the Gambia Armed Forces Band shall play us a rendition of the national anthem. It is expected that we all rise, and those members of the security services in uniform are expected to pay compliments with a salute. After the President takes his seat, members of the media fraternity shall be given time to take any photos before we commence proceedings. Thereafter, we shall invite the religious leaders to lead us into the prayers. After the prayers, we shall have a short introduction as to why we are here celebrating 60 years. This shall be followed by a march past by the forces on parade in slow and quick time, advance in review order, and firing for a joy. However, before the firing for a joy and the three hearty cheers, the troops on parade shall be showing some display of drills. When we get there, we will get you the details of those drills that will be on display. Excellencies, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, shall we please rise as His Excellency the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of the Gambia, His Excellency President Adam Barrow, makes his entrance into the square. I thank you all for your kind attention. His Excellency duga sina jóg leen taxaw ekati leen seen loxo yi ekati leen seen loxo yi ekati leen seen loxo yi Président Barrow duga sina loxo yi si kaw loxo yi loxo yi loxo yi tàccu leen His Excellency tàccu leen ko jaaraama Your Excellency ekati leen seen loxo yi mu ngi ekati loxo bi ekati leen loxo yi si kaw loxo yi si kaw 6 years la 6 years loxo yi si kaw jóg leen taxaw His Excellency duga sina mu ngi ekati loxo mi tàccu leen Président Barrow tàccu leen ko jàmbaar rek nga isi si réew mi ekati leen seen loxo yi loxo yi na jóg ci kaw a kaw loxo yi na jóg ci kaw a kaw Président Barrow ñëw na